Tak właśnie rozpoczyna się album Tori Amos, Night of Hunters, od utworu Shattering Sea, a tak rozpoczyna się część pierwsza jej opowieści specjalnie dla słuchaczy Trójki o tej płycie. Rozmowa przeprowadzona w jej domu, w tym niezwykłym miejscu. Miejscem, które z pewnością jest częścią całej historii twojego projektu. Powiedz, czy to otoczenie tutaj, to co tutaj widać wokół, to była inspiracja? Prawie widzę te obrazki w piosenkach. When I had to make a choice about what the story would be and where it would take place, my heart and soul said there is only one place that I really think would work with a song cycle, a modern classical expression, a merging of these two forms, 21st century song cycle based on classical themes. Where do you set that? Not in Florida, I don't think. That just didn't feel right. There needed to be a new world, old world aspect. And I felt that the couple, they were traveling to the old world to claim something, a fragment of their relationship. Whether him in the story is of the old world, he has the power of tide and wave. And in ancient Irish mythology, there's a god, Manannan, who I think the man in this story has an ancient lineage to this sea god. And I thought, right, we'll give her the force of fire. We will have them coming to the old world to try and claim something. Their relationship is at a crossroads. And yet when they get here, when they get in the harbor of Kinsale and the sailboat comes in, they come to this old Georgian, whether it's in the family, however they got to be here, this is where the story needed to take place. And I knew the power of the place. And in the first song, there is a shattering of the relationship. Kiedy musiałam zdecydować się na tę historię i to, gdzie będzie się rozgrywać, serce i dusza powiedziały mi, jest tylko jedno takie miejsce, które zagra z pomysłem na klasyczny cykl piosenek w nowoczesnym ujęciu, w tym połączeniu dwóch zupełnie innych światów. Gdzie? Przecież nie na Florydzie. To raczej nie pasuje. Potrzebny był tu aspekt nowego i starego świata. Para bohaterów podróżowała do starego świata, żeby odzyskać część tego, co ich łączy. Ten człowiek z historii jest ze starego świata, ma władzę nad falami morza. W irlandzkiej mitologii jest taki Bóg. Człowieka z historii coś do niego ciągnie. Pomyślałam, z kolei jej dam siłę ognia. Pojadą wspólnie do tego starego świata, podpłyną do nabrzeża i spróbują ratować coś ze związku, który znalazł się na rozdrożu. Musieli znaleźć się właśnie tu. To się tu musiało dziać, bo ja znam świetnie siłę tego miejsca. Już w pierwszej piosence ich związek aż drży w posadach. Ta historia jest uniwersalna na wielu poziomach, ale włączyłaś w nią wątek osobisty. Mówiłaś mi kiedyś o trudnościach w zapuszczeniu korzeni w nowym miejscu, tu w Irlandii. Byłaś przecież z innego świata. W historii jest zresztą przemierzanie Atlantyku, co jest też twoim doświadczeniem. Nawet twoja córka gra tutaj rolę. I co niezwykłe, to ona cię uczy. Koło się w ten sposób zamyka. Kiedy, na jakim etapie postanowiłaś uczynić z tej historii wątek osobisty? Czy tak było od samego początku? Well, the story, I'm not an actor. And I felt like if I'm going to be singing the part of the woman, I needed to understand it, really understand it emotionally. Every good song cycle has a mystical element, and Tash and I really began developing Annabelle together. I think around the world she had friends that were going through a divorce, different countries, so it's not just about one country going through this. I do think it's universal. Families being pushed. These are very tough times
it seems, not just for one group of people, but around the world. And the strain that puts on a couple, parents. Tash would say to me, why can't grown-ups fix their problems before they drag the kids through it? And I thought Annabelle has to have this wisdom, childlike wisdom, but also sage wisdom. And so, have I experienced these things that this woman has? Well, yes, in some way. Not exactly as I tell it in the story. I think as a writer you have to sculpt. And I wanted it to take place, her psychological process, from dusk till dawn. Nie jestem aktorką. Jeśli miałam śpiewać partię tej kobiety, musiałam ją zrozumieć i naprawdę pojąć jej emocje. Każdy cykl pieśni ma element mistyczny. Tash i ja zaczęłyśmy razem rozwijać postać Annabel. Moja córka na całym świecie ma przyjaciół, których rodzice się rozwodzą. To jest w tej chwili powszechne, nie tylko w tym kraju. Czasy są ciężkie nie tylko dla niektórych, ale wszędzie. Rodzina, rodzice są pod ogromnym stresem. Tash wciąż mnie pyta, dlaczego dorośli nie potrafią rozwiązać swoich problemów i wciągają w nie dzieci. Wiesz, pomyślałam, że Annabel powinna posiadać tę mądrość dziecka, ale również coś w rodzaju mądrości uniwersalnej. Czy doświadczyłam w życiu tego, co moja bohaterka? Tak, oczywiście, choć trudno o dokładne tego typu przeżycia. Przecież sama jako autor muszę trochę fantazjować. Chciałam też, żeby cały psychologiczny proces Annabel rozegrał się od zmierzchu do świtu. Then it transports us. Przenosisz nas z tą historią w zamierzchłe czasy. Czy dlatego, że teraz mamy kłopot, żeby odnaleźć nie tylko swoje korzenie, ale jakikolwiek punkt odniesienia? Nie mamy ich coraz mniej. Tak sobie pływamy po powierzchni. Well, I do think mythology and historical reference points are very powerful images. They're potent. They resonate. And I do think we have somewhere in us, we're pulled to certain countries. Some of us go to ancient Greece. Some of us go to Eastern Europe. Some of us go to Central America. Or there might be Europeans who come and find the Native American culture because they're drawn to something that they can't explain or express. Some people are drawn to Asia and so forth. Many people in the quote-unquote New World, especially in the States, they do come back to Europe to try and find the ancient stories. Because in the United States, you don't even hear stories of Native Americans. You're beginning to now. There's been a shift. But for the longest time, it was very much about the last 400 years. Europe is such an ancient place with stories that go back. And I do think Americans are drawn to find these mythologies because you don't get taught them in school. You hear about the Greek one, but that's about it. And so the Irish people that I know, all of them, most of them know of the Tuatha De Danann, and I'm saying it as an American, of course, and not in Irish. And they know of the gods and goddesses. And that to me is a very powerful thing. So when I heard the Eric Satie piece, it's the strangest thing, but it was married with a story from 3,000 years ago of when poets here in this land would have the power to threaten an invading army the night before battle. They could conjure and they could intimidate. That was the power of the Irish poet. That power is not something we understand anymore, but when I heard him, a Frenchman of all things, it seemed that this was a battle that had to be told.
it uses the alphabet, the Ogham. And it was something that haunted me for weeks. I was reading a book, The White Goddess by Robert Graves, that talked about the alphabet and the prose, what the trees meant. You, as a poet, then you had to understand the properties. It wasn't just about, okay, the vine, it can make a certain ale, the ivy. It's more than that. It's connected with times of the year when certain ceremonies would take place. And so Battle of Trees was a place where the couple, they were fighting on the same side. And they weren't turning their words against each other, but towards an invading force. And Annabelle takes the woman back in time to when this couple wasn't fighting against each other, but fighting an outside force. Uważam, że mitologia i odniesienia do historii są bardzo potężną siłą. Te obrazy aż drgają. Coś w środku zawsze nas ciągnie do krajów z przeszłości, niektórych do starożytnej Grecji, innych do wschodniej Europy, Ameryki Centralnej. Europejczycy odkrywają kulturę Indian. Ciągnie ich coś, czego nie potrafią wytłumaczyć i wyrazić. Niektórzy jeżdżą po to do Azji. Wielu ludzi, w cudzysłowie oczywiście, nowego świata wraca do Europy, próbując odnaleźć dawne przekazy. Do niedawna w Stanach Zjednoczonych nie znano nawet mitologii Indian. Teraz to się trochę zmienia, ale bardzo długo to było tylko ostatnie 400 lat. Europa to antyczne miejsce o bardzo długiej historii. Nas, Amerykanów, ciągnie poznanie jej, bo nie uczą o tym w szkole, może o starożytnej Grecji i tyle. Większość Irlandczyków, których znam, mówię to jako Amerykanka, nie Irlandka, zna swoją mitologię, zna bogów i boginie. To dla mnie ta wiedza, która jest powszechna w tym narodzie, to potężna moc. Usłyszałam ten niezwykły lokalny mit sprzed 3000 lat, kiedy to poeci mieli taką moc słowa, że mogli wystraszyć przeciwną armię w noc przed bitwą, samym słowem. To była moc irlandzkich poetów. Teraz tego pewnie nie zrozumiemy, ale kiedy usłyszałam o tym, żeby było śmieszniej od Francuza, wyglądało, że to były słowa, które tworzono za pomocą specjalnego alfabetu. Prześladowała mnie ta opowieść tygodniami. Przeczytałam książkę Roberta Gravesa, White Goddess, która opowiadała o tym właśnie alfabecie, o cechach drzew, które poeci musieli znać, powiązane z porami roku, z ceremoniami. I w piosence Battle of Trees nasi bohaterowie, on i ona, którzy walczyli do tej pory po przeciwnych stronach, tym razem kierują słowa już nie przeciwko sobie, ale przeciwko wspólnemu wrogowi. Annabelle zabiera kobietę z mojej opowieści w przeszłość, kiedy tak właśnie było.